ke Dr. Mach Abu Ben achewe Dr. Mach ke Dr. Abu were community Abu Luil. Then we have long one member of parliament to get a meet of Ben Uncle Moses. My name is Moses Namara. Jim in the care is an elder brother for me, who is husband of my father. Then Wapab Ramakir, Asal Gabel Tatalata, Sabah. What says that shooting? Huh? Oh, أنا بقول وفاء مكير أصل قبل ثلاثة الليلة ده قريب صباح وأنا هو second person in the family to Makir. I want to show you about the death of Makir. I confirm it, I see it, I know it. Makir is dead on 3 o'clock. And we have to take it to our home. Not here in Juba. We were buried in our home here, there, at Enyidi. Governor Jonglei State atokan Washington Ghana. What one called Irqua, Honorable Ding Dow Totan, Honorable Timothy Quick. We called Dir Chaban, we look at Jalo, in Quan. The Kinakanabu can't be official. Ubijal Coca, Brujam, the Duelchen officially. Again, we check a mod. It's a very sad day. They walk with you. Good idea, Loy walk. Lekin, Uncle era and buy Loy. You know, Kidana Loy. Family that Loy. And I know Kitchen can get a bank and to Mania. The walk I can what you. Could you ever summer Loy, young Loy illness there? Kitchen Loy were Uncle Chipongol, Quebec, on malaria. Kulu complain well took it pay aquatic. Go by Musaifa. Judge Musaifa. Then below treatment. Kulu for that test. Go you, I think to talk. Kitchen Ben can you bring a little money took a ready to the Ninang Bing the day. Go loy CT scan. Go CT scan go Ben by kitchen to talking. Your malaria and yato. And then go to treatment. I got to Musaifa. In that process, go consciousness, go locally reduce. Allow you to be berani. Zaman achieve the jam fall out of the coach. Go think your goal Kablu evacuated to Nairobi. In that process, on Lere Musaifa, Lere Matar, he was a way rot, but they check for the only now Louis na Jacare the pain and Louis react. Go court here, go Kalajai. The case situation 20 can conscious there. A Chukulu Bula Nairobi. Ran a little bit your care has. It's a Chiwa Ben Jot, Kuler, who Musaifa, which all Budela Hospital. Budela Hospital on IC unit. So, minute what it is, Gokula, your blood pressure is very high. We have no patient on blood pressure. Kichijala 12 gauge in diabetes. It's a confirmed. Confirmed because sugar is very high. Between diabetes and blood pressure, they are decomposed. Decompensated, which are weight in sepsis a lot in. So, preempt lung infection. The sepsis in the organs can shut down even more. Gokuta ICU. Treatment while we in ICU, I protocols, Maneka Loy America, Waika Loy Australia, one Cocoban, never protocols. Now, patient here can always stabilize. So, you can choose Beloy war, below stabilize, go blood pressure, go do to them, being controlled. Sugar can walk away, do on Yang to control because now very large below hypoglycemia chemical. So lamito within a range. So in Kawar go Nantati, and Najaka react to pain. Could test a local loike. Tests were indicating yen a locally recover. So our lumbar go on NG2 for feeding. Feeding the Gogol Kaka Musaifa. Yesterday go soup. In 2 days or 3 days of an entity. Even ICU were confident. So
So yesterday go ku test kok ba loy ko ultrasound go yo chin kato. Loy CT scan nom biting na long ka chirong hai dia ten chin kato because concern da ka to rai ko lel yen clinically is improving but physically I chin du ko ting na nget ku ka yen lu riak bas enom wela mat ba da ke nyen leo na chola rede ren ke ka tem lu riak mat. So he was in coma. That's the bottom line. They were in coma, they were in ICU. When I call the kids go blue complicated. Then one system failed, layer into another system, or you call multi-organ failure. You make a jala into cardiac arrest. When you keep the code, you can yalde way. I think you can resuscitate, but I can't live. So I can live no longer, long message for a temarate, a bake, cookega in cake. Multi-organ failure, cardiac arrest, diseases blood pressure, diabetes, otherwise, organs can everything was normal. Cancer, so information, medical information level summarize so that by date in a layman term. So in case you are kana will cook about jal palang but medically in case to take work. So thank you. Ian shukran Dr. Mach. In case na ran ke kana in case kor ku bu pingo dia fa in Dr. Ngo in the band ba were ba balle ko to vera anto chan we tomatene. Yen we buy which a motor in Gidiangit. First greeting to our governor, Governor Jonglei State, Honorable Majuk Biel Turok. Thank you for visiting us and comforting the family. Honorable members of Parliament, National Legislative Assembly, Honorable Ding Dao, Honorable Tim Garang, Honorable Gerding Reed, the senior staff of the government who are with us here, all the generals who have come to support and comfort the family, and the senior people of Boer community and South Sudan in general. Today is a sad day for the family of Dengkwal, family of Anyiti and Peleg in general, family of Boer, and then family of Jonglei State and South Sudan. We are putting South Sudan because late Honorable Makrit Yongoman has served actually in many parliaments in Sudan, and then now a member of Parliament of South Sudan in Juba. Also, he has served as a soldier during liberation and has been one of the veteran fighters in the liberation movement of the SPLM, SPLA. Makir has family. He has 2 wives, 3 wives with children. The elder son, Ismail Makir Thiong, who is here with his brother Garang. Other members, Choli is in Nairobi. So, and Mayan is here also. So in short, we are just announcing this so that everybody is clear of what has happened, as our brother Moses Mal has declared that yes, late Makir has been confirmed that, and then Dr. Mike
Majer, who have been very close to the doctors in Gudela Hospital, have given you the medical history, the late, and what has happened. For me, we are grieved as a family, but also as people of Bor. But life of people of Bor will not stop because Makir has passed on. We will encourage his children and others to take heart and continue the legacy of our late brother Makir Thiongmar. So whereby Kene Bubulwel Eke Chaping Long Mal Road Chaping Long Mal Majer Bang Panakim Kujela Wawa community what you heard in Wadia what you been to a community Panbor I walk a huge greater board because our brothers are totally there. Có cái treaties happen, có do at totally. Thì là có Bor County. So I walk there, walk I want him, Kurkine Wamanim. But you were bent. Kichi family decided na daga Makir go there and let buy. And let parpele, kwa let wear mill, kwa bila tio, pan yene pan un, pan de yene gabere la tio tu. Why you baby? Why is this family? All elders work there. Abu Galar by. And already there is a move. You know, talk Panbor. Particularly Payam Michol, Tianwi already, you're not mobilized to have to goal. And I believe all the other Payam Panbor, the Manual Kiwa Goal, not the Pajala buy. To buy up, put a teacher that teamwork, Chef Fowl, can well food program. Get a baby not the pan board. They are bypassing that label that crisis, food crisis, Roloi Tato Kuban, Minugolitong 83. This year, Chipan Board will come. And we believe that next year, all our neighbors, in Jonglei State, they will do the same, and in South Sudan also they will do the same, so that we leave behind us that history of always food crisis in the country. And we are here with our governor, who I believe that achievement belonged to the state before it belonged to people of Bor. So we by in the Churaloi walk, Makir et au, go along, commit Kati to take the Benkadia, Coco Catotel, Coco Kango to Bang, Kenya. Nike Benkadia, you go to Abu Jor, Babular by Blood Tower men, the man Chua will in the Churaloi, Pay Chimai Major War to begin. Epio ke in the last minute we get it all way Makir man ke look bulel we check late gapping we quite ben they can be your to buy by can be by ben the way dan ben man one member parliament ke Ahmad campaign na de horrible ding down and ga jam on their behalf. Which are later in the young. Can you send a late, long Chaloy? Thank you very much. Hey, I know holding down in the band. Facha, we are in the Chalwell, in the governor of Achol. They are making a few remarks to Ganisa Bujal Park. Kola Jama Sasson. Kadaka Lake, Coach Totten Gunner. Sorry. Welcome. That's our police.
Well, narin gawun ko wa kujang ginaji. Abuna. Nashukuru kashani tajita shanta side nurse prayer. And our governor of Jonglei State, our colleagues from the National Assembly, the Council of State, quite community, particularly for the Kola Jam, considering this particular time, just to get information and to encourage ourselves and to ask God to give the family the strength so that they can withstand the time we are in. Yumkin, we may be the last people who saw Makir yesterday. We went, someone who was in the ICU, and it was very restricted to see him. It's a protocol. So we're allowed with Honorable Machok and our diplomat Joseph Mamed. I saw him lying in the bed. And of course, for the last 12 or 14 days, to those who knew Makir and who knows Makir, he's an active person. So, for the those days, Makir Mafata Eni, he has been deeply affected by the sickness. One of them is called Dr. Mike. I want to thank his family. His family has been very close, and they have been washing, and they have been sleeping in the hospital. We want to thank the family on the decision. And of course, we have informed our colleagues in the parliament, the speaker. Even this morning, we have informed the office of the president. They called Mal. Honorable Makir has departed well. Of course, today is not a day of talking a lot, because to all of us who knows Makir, what he has done, where he has worked, it will be happening another day. But really, I want to thank our colleague from the National Assembly and the people of South Sudan for the love that you have shown. Our governor was number one to come here. And see what he has been doing when he's in the town, for example, in Juba. Governor, this is a symbol. You are a symbol of unity. You are a symbol of authority of the state of Jonglei. It's always good to be closer to your people. We are grateful for you. My colleagues at the National Assembly, Makir will be buried in Anyidi, a place called Marang, where we may be required for a viewing when the grave is finished. And this is the decision of the family, which we appreciate it. So when the grave finishes, all of us will be informed. And we'll inform the Speaker of the Assembly so that the day is allocated for the viewing. May I convey a condolence on our own behalf as members of the National Assembly and also members of Council of State who have called us, and those from Jonglei State who have also called us. People will be sitting here, people will be talking. But as I said, it's not a day of talking, but it's a day of character. Anna beginning. To those who know us, we know ourselves with Makir for quite a long time. We'll talk on that particular day. Your Excellency, the Governor, since this is just for us to calm down people and to talk to the family, I want to call you to address your people. And this is will continue. The church said from 9 o'clock to 10, there will be prayer here.
and at 4 o'clock to 5 or 6 there will be a prayer here. So to those of us who will be free, we are asked to be able to conduct and pay visits on those particular times. So Your Excellency the Governor, you are welcome to come and make your statement. Nerin go wumku wa ku jongile eba opio ido fanda. For the Governor. Hallelujah. Hallelujah. يا أنا بسلمكم باسم ربنا يسوع المسيح. يا حقيقة الواحد يعني ما قادر هقدر حاصل لأنه قبل مكير ما كان عيان بالمرض الكبير الممكن زول يكون عنده خوف. المرة اللي فات قبل 3 أسابيع لما نزور لجوبا جاني. المرة دي لما أنا جاي في قبل أسبوع ضرب لي واحد من الموظفين بتاعي قال لي أنا في المستشفى قبل ما كير ده عيان شوية. فأعطوني التليفون بتاع أول المكير مال. فسألت مال قلت له يا مال أبوك كيف؟ قال لي والله كان امبارح تعبان لكن أسأل ليله كويس. قلت له خلاص ربنا يشفيه أنا بس مشغول يومين 3 أنا بيجي أزوره. ده الفكرة العام عن المرض بتاع قبل مكير. لكن هنا دائما لما يجينا مشكلة زي ده لما يجينا موت الناس بيجي عشان يجي يشجع الأسرة لأنه الموت لما يحصل بيخطف الزول وسط ناسه وبيشيل الزول ما بخلي للناس فرصة تانية يشوفوه. لذلك الناس يكونوا في أذن لما الناس بيجوا عشان يشاركوا مع الناس الأذن. أنا جيت عشان أشارك مع أسرة الأذن، جيت عشان نقيم مع الأسرة سوا في المصيبة الحاصل ده. جيت عشان نقول لأسرة اللي حاصل ده ما قاعد يحصل، ما حصل لكم براكم، ده اللي قاعد يحصل للبشر كله. إنه الموت بيجي لكل زول فينا، لكن في أزمة في زمن مختلف. بيجي زمن فلان الناس بيقفوا مع الأسرة. اليوم ده زمن بتاع قبل مكير، دايرين نقفوا مع أسرة، نشجع الأسرة من أسرته المباشرة صغير لحد الأسرة الكبيرة، حتى الولاية لحد جنوب السودان. فما عندنا في يدنا حاجة. لو كان زول بعيش عشان ودم سيفه كان قبل هسه قام، لأنه كان رقدوا في المسيفة زي ما الدكتور بيتكلم قبل. فكل زول عنده أيامه في الدنيا ربنا اداه وكده بيجي بيشيلك فوقه. عشان كده ما بنبدل الزول، ما بنبدل الزول بزول ثاني. ما بنطلب ربنا انه يا اخي خلي فلان الليله كلمشي فلان، ربنا بيشيل زي ما داير. عشان كده بنقول بنشكر ربنا لو شاله، اسم بتاعه بيكون مبارك زي ما جابه وشاله. فانا تاريخ بتاع مكير الكبير ده تاريخ يعني الناس يا بانجازات كبير. ده رجل مناضل ناضل على بلده، ده رجل كافي من اجل بلده، وعايش جماعة بان مع بلده قاعد. البلد الشاكل من اجله الان قاعد اسمه جنوب السودان. سو تاني ما عنده ما في خوف. برضه مكير عنده اسره، عنده رجال هيمسكوا البيت، هيهدوا ترتيب البيت، لان الاب لما يموت الناس بيهد يعني بيعيدوا ترتيب بتاع الاسره، بينظموا الاسره من جديد عشان الحياه تمشي. الحياه ما بقي بشار الموت، والا ما كان قعدنا وجينا مات جدودنا واستمرينا. هنموتوا بيجي اولادنا هيمسكوا البلد. فانا جيت عشان نشجع الناس ونقول كلمه بسيطه للناس، ونؤكد ان الحكومه معاكم، حكومه الولايه
لانه جبنا مكير ده واحد من القيادات اللي حكم ولايه الجنجله وزميل لنا، وانا كوالي انا واقف مع الاسره في كل الترتيبات اللي انتم بتعملوه، الوالي بيكون معاكم. فانا اشكركم على وجودكم وصبركم، واشكركم على انه انتم مشجعين الاسره قويين، لانه الموت لما نجي لازم الناس يقفوا قويين. هنا ما نخاف من الموت، لان البايبل بيعلمنا انه نحن هنموت. لذلك لما نجي الموت لازم نشجع، لازم ننتصر على الوجع، ننتصر على الأذن عشان الأسرة تستمر، عشان الحياة تستمر. أنا ما بطيل، أنا بقول بكون معكم لحد ما ربنا يطلعنا برا من الحزن. والسلام عليكم. For the few remarks. Iten kana an buko ga misa aba par wagam long. Greeting to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us read the book of Job, chapter 1, verse 1 and verse 21. أيوب أصحى واحد الآية 1 وآية 21. أيوب كان الرجل في الأرض عوضا اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما ويتقي بالرب ويحد عن الشر. 21. وقال عريانا خرجت من بطن أمي عريانا وعود إلى هنالك الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركين. Ecclesiastes chapter 8 verse 8. سفر الجامعة الأصحاء 8 الآية 8. سفر الجامعة الأصحاء 8 الآية 8. أليس إنسانا سلطانا على الروح يتمسك على الروح، وليس إنسانا على اليوم الموت، وليس إنسانا على اليوم الموت. خلينا نصلي. يا إلهنا الطيب أبو ربنا يسوع المسيح، أننا بشكرك من أجل الصباح الجميل اللي أنت رتبته. أنت شلت عبدك جمس مكرت يومال، هو مشى على أبونا آدم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب، هو في ارتياح الكامل، ولكن نحن في زعزع. ليك ربنا تعالى في وسطنا وكلمنا وعزينا وقوينا في هذا اليوم اللي هو يوم 11. شكرا لك لأنه أنت جبتنا نعزي الأسرة ونعزي جنوب السودان وكل الأهل الموجودين الآن، والمجد ترجع لك باسم يسوع المسيح، آمين. نقول على protocol remain observed from now up to all the day until you go your home. That is the time your protocol remain, and then it low down. البروتوكولر متوقع موجود لكل زول من هنا حتى توصل البيت. بعدين المسا تطلع اول قماش اول زراره يا خلاص البروتوكول كده انتهى. هنا قاعدين نقول زي ده، لأن هنا خلاص في بداية السنة من شهر 1 لشهر 12 كل بروتوكول بقول لك انه نوصل على شهر 12 البروتوكول خلاص ماشي للانتهاء. عشان كده جينا قاعدين يشيلوا زي ده. القسيس اللي قدامكم قسيس ليجا دين، وبقبل ربنا كمخلص بالنسبة له في كنيسة بتاعت كاتور الأسقفية. هو أبونا وهنربل المحترم جيمس مكرت يوم مال، هو بيصلي في كنيسة بتاع بثلهم. هو قاعد ورا جنب كوبري جديد، هو إلده كبير هناك، هو زول ممتاز جدا. احنا في البداية احنا قلنا الرب وأعطى، ربنا يبقى ويجيب وربنا قاعد يشيل. في السفر الأيوب وكلمنا إنه أيوب كان زول
دكري وزول مستقيم وما بيحب الحاجة الكويس في أيام بتاعه، وكل زول جا بنفسه هو برجع لنفسه. جاب نفس الكيفية لجيمس ماكريل مال، هو راجل مستقيم، راجل ماشي دكري في حياته، رجل بيحب الحاجة الكويس، عشان كده هو قدر انه يلحق الزمن ده. وعشان كلنا عارفين اقدام بتاعته، لو عارفين كويس انا كنت في السودان، انا اول زول تعرفت باه وجانا هناك كان بونس تمام، وتاني جيدا لقيته في جنوب السودان عمل فعالة كويس. وبالتالي هو زول مستقيم، زول دكري، زول امين ومخلص. عشان كده هو زي ايوب. في سفر الجامعة اللي هو اسكليزاستيك 8 الآية 8 هو قاعد يكلمنا انه في 8 هنا ما في زول عنده سلطان عشان يرفض الموت. ما في زول عنده قوة، ما في زول عنده سلطان، ما في زول عنده قوة عشان انه يقول له مدة ما تمشي. لو ما في زول عنده سلطان عشان يرفض الروح، ما في زول الا ربنا بنفسه يهو بيعرف الكلام ده. موت في كتاب المقدس ده رقاد، انه زول يرقد جسمه ده يرجع في محله والروح بتاعه يمشي للسماوات، لاننا عارفين ان ربنا خلق العالم ده كله وشال الطين بنفسه، وبعدها جا شال الروح بتاعه ونفقه في جسم بتاعه يبقى زول، وقال له انت لملا الارض ده من ابونا ادم وحتى يومنا هذا. عشان كده هو جا زمنه الروح بتاع ربنا يرجع في السماوات زي ما هو فيه. هو رقد بقى ما معنا هنا، لكن هو مشى للسماوات. الأحسن حاجة هو زول مؤمن يعني اسمه جيمس، وبعدك موت البطال هو موت الثاني. موت الثاني لو انت ما عندك عمل كويس مع ربنا، علاقتك مع ربنا ده وقت عندك عمل، لكن عندنا الثقة واليقين انه ابو بتاعنا جيمس ماكريل مال هو زول امين ومخلص. عشان كده نحن جينا علينا. فالموت احنا جزء من التجارب بتاعت الحياة الفي الموجود، وده راحة لكل زول الفي. هو بعدها هنا بنطلعوا من ملاريا، من رطوبة، من تايفود، من اي نوعية بتاع مرض البوجع في جسم. هو زي ده في حياتنا، هسا هو يرتاح وبعد فضل التعب علينا. نحن هو قدم مشى قدام، وهنا جايين وراه في زمن ربنا دساه في حياتنا. فبالتالي نحن ما نبكي او ما نعزي زي الناس اللي ما عندهم الايمان. نحن نشجع نفوسنا، لانه هو في النهايه ده طريقه نحن بنمشي به للسماوات. فتواو اتم انه بويكو بيجي جهل نبينهم كبالا باميال كبال ولاو كي يعني هو غيرمن ابن علي بتد بشوتي بكوتش دم بنين كن لو تشولي بنين كن لو تشوتي بون كان كلوي كان كشوان بكلوي بيكر دو نون كن تونه تون كاتكي جوي لوي وتيكني على بكوي دين جدهم بيكو غدك وهيا بين بيد جنوب بين بيد لا يوم بين بيد جنوم كني أنا كبوك لوم نيه كول بوك رواي كوكاي لنجم كنا نتوك كيا باي كوكاي تتوك كبنا راي كوكاي تتوك كبنا ميال بيو كوكاي تتوك فليكوني على نتا يكون كيو كبير كنا قرآن بن ينكتين لاتين بينام كنا تطير واتين كوكامان كنا دان تجير تفانيال لنكتي كيا لجير ينكتدا الدنيا ده ما بتاعتنا احنا قاعدين ضيوف في الدنيا دي. احنا قاعدين وقت مؤقت. We are living here temporarily, but the best place in ours is heaven. That is, we are expected to go there. So let us do best to ourselves. Let us cooperate to ourselves and do whatever we are going to do, and then let us cooperation. The best thing we do, that God will help us to do it. So can you get a book loom near cool? Read copy of it. Chonga, read pure. لكن تون يمبي ورجع Bible
yen ke wer nyale yen ji wen wok bi wor ta gay ko bugi ak wen nyen dio kri ji ben le be apiat lo wok na pida ku ne chengdai خلينا نصلي. قدوس قدوس رب الأرباب ملك الملوك صاحب العرش والكون، أنت عزيتنا وقويتنا وشجعتنا في هذا اليوم مع عبدك شمس مكرت يوم مال. أنت وديت في السماوات، نحن في ظلنا ليك. ربنا شجعنا، قوينا، عزينا. أنت تزحز كل الأمور، حتى التدريبات اللي هو بعمل نفسه في الصلوات تعمسة جهز أمور وعزي الناس اللي بسمع في المهلات البعيد عزيم. الناس الموجودين حسا شجع كل زول في حياته من هنا لكل زول. في مزمور 121 الداود وقاعد يقول ربي أحفظني وكي نكون في الشمس، أحفظني وكي تكون في القمر، أحفظنا في دخولنا وخروجنا، أجعل الشمس بارد في قلوبنا. شكرا لك لأن أنت ربنا بتنظم وبترتب والمجد ترجع لك. The peace of God which passes all understanding keep your heart and mind and knowledge, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. Go in peace and serve the Lord during your life. In the name of Christ. Amen. Our social activities, Germany in Tapayam Loirot, inauguration Tapayam, Kaka Jalum Kaka, Jelbu Randi, and Kaka Lavajalim, and activities, yen we ba ek din pyo ko jira loye yal makli do yi ngirani bo mi ko tiel ko bi no so tiel ko that ngadi ko activities ko bana ko shut down from today kin ngadi lui in the Payam tournament abu dil takaj tiel further do so ko we ko dai pura we ko pura all the Payam. They work that from today, Abichem Kura up to work Jalbele, Naben Kura Benbegon. Because up to now leadership continued, but we just want to suspend all these things. Nelly can work. From Paja, Nelly talking away, William Mukaya, Bacon Batoya, being a question believe. A butcher bear and it to control being a question for Paja Beloy, which you can lay Nelly can work.